Hi guys, අපි අපේ මැලේසියා ටුවර් එකේ තාමත් ඉන්න මලක්කවල. මලක්කවලදී අපි ගිය තව තැනක් තමයි අප්සයිඩ් ඩවුන් හවුස් එක. මෙතන ඕපන් කරන්න උදේ 10ට. ටිකට් ප්‍රයිස් එක එක්කෙනෙකුට ටිකට් 22ක් වගේ වුණා. අප්සයිඩ් ඩවුන් හවුස් එක බලලා ඉවරලා අපි දැන් යන්න හදන්නේ ලන්ච් ගන්න. අපි දැන් මලක්කවල තියෙන තව ලස්සන තැනක් බලන්න යන්න තමයි හදන්නේ. එහෙනම් අපි එතනදී හම්බෙමු.